Should I perform any spiritual sacrifice or undergo any spiritual work when I have done ịkpụ? Probably you went for consultation, after consultation with Dibia. And then Dibia now said that you did abortion, or you did one arrow or the other, or that you committed one thing or the other considered as arrow, and that you need to do and that you need to do the cleansing, the ịkpụ arrow, before you begin to engage in any spiritual work. Otherwise, if you do not do the ịkpụ arrow and you do any spiritual work, your work will not go through. Now, these have been the common teaching everywhere on social media. A lot of teachers, spiritual teachers out there, hold the same belief, the same ideology, that na ọ bụrụ na ịkpụ ha arụ, iwe na-achụ aja, maybe ije na-achụ aja na mmiri, ma ọ bụ nye chi nne, ma ọ bụ gọọ ọfọ, ma ọ bụ mee nke a na nke ọzọ, na ọma nga, because na gị na aja a na-adịrọ na mma, because na imetara ife arụ. How true is this? How true? Mgbe ụfọdụ kwa, some people ya gaa n'afa asịfa na ọdụ ọmụbefa na ekwesịrị ka restore ya. O ji wee bụrụ na ọwa ọdụ ọmụmụ ahụ bụ ife na-ebute ejeje na the family. Na ọ bụrụ na restore ya, mere ife kwesịrị imeri ya, na o nwere ife a na-eme na-aga, na o nwere aja ọbụla a ga-achụ na mmụọ ya aga, until na-eme that one. You see, the worst sickness for the human soul is ignorance. The worst sickness any human being can suffer from is ignorance. The most important thing in spirituality, in ordinary, I mean not ome nani, ordinary. The most important thing is to liberate the human soul, the human spirit, the human mind from ignorance. Ignorance is worse than arrow or any atrocity. Ezinwa Anaedo is not telling you here that ịkpụ arrow is not important. I am not telling you that restoring your family order ọmụmụ, that you were probably part of the desecration, that it is not important to restore it. That is not what I'm telling you here. But you see this issue of embracing ordinary, the omenala Igbo, out of desperation. That is, you are desperate to end the problems in your life. You are struggling with money. Money is not forthcoming.
You are struggling with marriage. Marriage is not working out. And so you are desperate. Whatever you are being told is the cause, is the solution. You are ready to do without thinking. If human being will remove desperation from materialism, they will be able to see more clearly. They will be able to understand more clearly. Their soul will be able to be enlightened on the things of the Spirit and on the principles that govern spirituality. Now, someone is telling you that you did Alo. That the Alo you did is the reason your business is crumbling, is the reason you are not getting favor in your financial favors and all that, is the reason your marriage is not working out. That you did ịkpụ Alo. I mean that you did Alo. Or that the other of your family was desecrated, and because of that, or because of this deity or the other in your family was desecrated, that is the reason you are financially down. That is the reason you are not finding husband, stable marriage, and you are taking it. Remember, Ezinwa Anaedo is not asking you not to take it, but I want you to think. Number one, that information was given to you by your fellow human being, a dibia. You have not asked yourself, how true is this information? Does my spirit confirm it true? Does my spirit confirm that it is because Namu Melalo? That I'm not able to find a desired man for marriage? Does your spirit confirm it, or the only confirmation you have is that DB Alpha said it? Is that the only confirmation you have? I am speaking to your spirit, to your mind, to your soul, not just to your physical ear. Listen. And someone now told you that unless you did the Alo, nothing else you do can be considered right. I am here to tell you that any seeking of light, any seeking of light by man can never be considered a waste. Any way a man seek light, divine light, eternal illumination that saves the soul from ignorance, can never be considered a waste. Now, how do you seek light? Divine, eternal illumination of the soul. How do you seek it? As a human being living in the flesh, you seek it through communion, relationship with the Spirit. You seek it through rituals. You seek it through spiritual practices and exercises. That is the way you seek that eternal illumination, that divine light that enlightens the soul and saves the soul from ignorance.
You seek it through ịchụ. And when I say ịchụ, I mean ịchụ of any kind. You should understand that in matters of spirituality, there is no man-made order. There is no man-made order or rule that should be followed. There is no man-made rule. The rule that you should follow is the rule of your spirit, your chi, the direction of your chi. If you did consultation with a dibia, and the dibia now tell you that you did aro, and because of the aro, that is why your finances are scattering, that is why your marriage is ending, that is the reason your marriage is ending and all that. And because of that, you must not do any spiritual work until you do that ịkpụ. Or because the other member of your family was desecrated, that is the reason this and that is happening. And unless you do that, ịkpụ and the restoration of that other member, nothing is going to work fine. Have you asked yourself, the alo that you committed, is this something that you are supposed to be tied to? Or something that you are supposed to free yourself from? And how do you free yourself? How do you free yourself? You start freeing yourself from any arrow by freeing your mind. First of all, freeing your mind. For unless the mind is freed, whatever externalities and the rituals that are undertaken means nothing. Do it while 100 times with the highest zibia or Ezinwa Anaedo. But your mind is not freed from that arrow. That arrow remains. The ultimate goal is to set the human spirit free. And I'm here to tell you that any sacrifice, any ritual, any seeking of divine light is part of the soul healing, including that alo that you are asked to bow, that you are asked to cleanse. It is only a part of the cleansing, but it is not the only cleansing. That nani melalo, and then dibia sege na ya akpụ. It does not stop you from praying to your spirit, to the divine, to the divinity, in whichever way and manner you feel like, or you feel best to commune with the divinity. Because that praying, that ritual, as long as that praying or that ritual or that aja you are undertaking is geared towards setting your mind and your spirit, your soul free, you can never, no human being can tell you that it is not going to be any fruit. I don't know, I am giving this teaching and thinking deep how to communicate this message better to you. Mana nke bụ eziokwu na-agba gị bụ na dibịa gbara afa sị gị na ya akpụ arụ n'imere arụ.
does not stop you from ịga. It does not stop you from communing with your spirit, with your chi. It does not stop you from pouring libation to your spirit. You know why? Those practice of ịga that you do, those pouring of libation that you do is part of the arrow cleansing. Yes, it is part of the cleansing of that arrow. Because every healing begins with the self. Healing does not begin with medical doctor. Healing does not begin with Dibia. Healing does not begin with a chief priest doing one or two for you. Healing does not begin with another person doing anything for you. Healing begins with you doing something for yourself. I don't know if you are getting it. The healing of your spirit, of your soul from that arrow begin with you doing something for yourself. In other words, and because of some dibia will go to the extent of telling their listeners that no ye melalu we na go for na alu melado na ebua no ye melalu we na achuru chiaja na alu melado na ebua no ye melalu we ja na achu aja na mmiri na alu melado na ebua. With all due respect, Ezinwa Anaedo is here to tell such a dibia that you are wrong. You are wrong. Yes. Onye mele alụ mgbe pụta n'ụtụtụ obula ọjị owere ọjị wolu nzu wolu si ife eji agba mmụọ okwu ya na-akpọku shia na-akpọku Chukwu okike na-akpọku aja ana na-agụdosila aja ana. The person is already initiating the process of healing for his soul by that practice. It is that person who must initiate the healing, not you, the so-called dibia that will do the so-called ịkpụ. So how can you disconnect the person? How can you discourage the person from initiating the self-healing? Is it not the healing of himself that we are talking about here? Then how can you now tell that soul that it is wrong for you to initiate healing for your soul? You na-echezi dibia, you na-echezi eze ana ya abịa from ndị, you na-echezi nke a na nke ọzọ ga-abịa. Ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ mee alụ maybe na onye ahụ mere abortion ma ọ bụ maybe na onye ahụ mere nke a ma ọ bụ nke ọzọ because of that na ife ọ na-eme anyị ada aga and na ọchụ aja na aja ya aga na ome nke na ọ ya aga na ome nke na ọ ya aga nna aga ntị afụgo ụmụ people kpụgola alụ kpọkwa yet na-achụkwa aja ndị ọzọ, but they never still see any light. Mana afụgo ụmụ people meru some of the things ndị mmadụ na-ata amụ as alụ. That is, afụgo some people meru the things considered by human as alụ, and yet such people na-achụkwa aja ndị ọzọ without akpụ data alụ ahụ fachu aja fafu ife. So where is the lie and where is the truth? Where is the lie and where is the truth?
The reason mere na mmadụ ga na-eme ife na ife ọ na-eme ada aga aga, ekwugo m ya several times. All spiritual debt. Spiritual debt. Ụgwọ eji eje na mmụọ. And how do you pay that spiritual debt? It is through aja. It is through ịchụ aja. Aja ka ọ ga-abịa na-achụ nya spiritual debt. Ewe na-efichapụ ya. The ịkpụ alụ does not guarantee na emela anị ya na ife niile adịgo mma. I keep saying it. Besides, ngụnwa bụ onye dibịa na-agba na maka na imela alụ. A lady came to me some months ago. She said that she consulted one dibia. First of all, she came and asked me to do afa for her. And then I asked her, what do you want to inquire about? My usual question. What do you want to inquire about from afa? She said that she wants to ask about her life. Naturally, you send. So mbali afa. Zia yo zia fazri. And so she was now asking me to check if there is anything like arrow in her life that she committed. I looked at her and I was like, if you committed arrow, you should know. You don't need dibia. Ịgwa gị na imela alụ tupu ịma na imela alụ. Unless money da agba onwe gị eziokwu. Ihe bụ ihe mgbali ya. Onye ọbụla mere alụ mana emela alụ. Nsị ya nne imela alụ. Na afa mgbarụ gị ebe a nwe nwa ọkụ osi wee kwute okwu maka alụ ma ọ ịkpụ alụ or whatever. O wee sị m oke na o nwere nwa dibịa nya consult in the past tupu onye abịakwute m. Na dibịa gbara ya na nya amela alụ abortion. Na emela alụ abortion. And na oge the dibịa kwuru ya nya cheketa ụwa ya. Ever since she came off as a woman, bido fụba nsọ nwanyị, that she have never missed her period for once. She have never felt being pregnant for once, let alone of deliberately removing their female. So Nanya is surprised and they worried. How come that Alpha is saying that she did abortion? Oge nnere ya, oge o kwuru ife a nne ya anya nchịa, let me not say everything on camera, on social media. Mana, you see, when Ezinwa Anaedo tell you, when I come online to tell my followers, my listeners, to reduce hand in too much of running after DBS for Bafa, the Nife, check Ife. When I come out and tell my listeners this, I know the reason. I may not tell you the detail of the reason I am telling you that. Mana amamihe na-agwa gị. I am in the system, I am in the practice, I am a dibia, ana m agba afa. When I give people this advice, ọtụtụ ofeke ga-apụta na-akọgheri. Afa award na omenala Igbo, afa ji wee bụrụ na Chukwu eke ha n'ụwa ke afa. O ji wee bụrụ na nke nwa na ibe nwanụ ka eke esi wepụta na-asị ndị mmadụ fa agbazi na fa ejekwuzi na dibịa ka agba afa. O ji wee bụ na Chukwu kere ụwa ozugbo ka dibịa bida na ọdịde Chukwu kere ụwa ka dibịa bido gbawa afa. Ṅa why eje. Well, when this lady said this, I smiled. Nsi ya nne,
iweruzi ile igụ eze gị ọnụ maka na Igbo sị na dibịa na-agbalụ gị afa ị na-agba uche. Ana m ekwu ya ruo echi ejiri oke ịgba afa were eme ọdịnala na nke ikpeazụ a. Our generation have come to abuse everything, including afa dibịa. Onye isi walo ejegoro paracetamol ṅụọ, ọ chọwa dibịa ya agbara ya afa. Onye ọnya nwa udude koro ya ewere ose ọjị gbapụ ọchụ ma were oriọm pekasị ahụ ya tụfuo, ọ chọwa dibịa ya agbara ya afa. Onye na-eri nri ijiji bee na nri ya, ọ ya ekuchara saịdị ya ijiji bere wufuo libere onwe ya nri, ọ chọwago dibịa ya agbara ya afa. Onye na-aga ije ụkwụ kpọọ ya, ọ ya agbachapụ whatever be the negative energy o jekwiri gawakwala onwe ya, ọ chọwago dibịa ya agbara ya afa. We have so much abused everything. Abuse ọ ihe na-enye anyị nsogbu. We don't apply our common sense anymore. Common sense adịghịzi common. So otu anụ ka esi wee accuse this young lady of being of no tere ime, which is not true. And you know one thing, that dibia told her that unless ma akpọrọ alụ a ime anụ nwe otere na onwe ọkwa aja ọbụla ọ ga-achụ ya aga nye nyekwana chi ya nni o nye agọkwa n'ọfọ nye welitekwa na ọjị nye welitekwa na nzu na ọnwa anwa wita alụ obu jee metụ nzu aka n'ọwa alụ. Nye amakwana alụ chi ya nzu, nye amakwana alụ ndị otu ya nzu, nye agakwana mmiri si na ọ na-eme anything until na-akpụ alụ a. Like seriously. Number one ọ na nwa nke mmadụ the innocent. Onwe ha alụ o mere, onwe ha abortion o mere. It's just like some people na-aga n'afa now. Aga n'afa dibịa awụ afa gbaa lekwa ọdọ ọmụmụ be nna gụnụ ka unu merie o ji wee na-emebiri emebi a ga-awachi ya. Unless ma awachiri ya ife na-ebe nna da family ama mbedewekwa. Dị ọdụ ọmụmụ a na-ekwu okwu ya, onye a na-agbala afa anụnwa kemgbe nne mụrụ ya, onye a na-agbala afa mebi ọ dị 20 something years ma ọ dị 30 something years kemgbe nne mụrụ ya. Onwe ha ka o si wee fụta dị anything like a shrine ma ọ bụ such thing as ọdụ ọmụmụ na be nne ya. Onwe ọdụ ka o si wee fụta ya. Mana o jee na n'afa dibịa wụọ afa si ya nekwa ọdụ ọmụmụ na emebiri ya emebi na ya awachi ya. Bifo ya mara ife na-eme maka na dibịa gwara ya na ọwụ ọdụ ọmụmụ ahụ n'ọnyịnya bụ na ego anaghị abịa, n'ọnyịnya bụ na ọnụ bụghọdị. Ọ chọwa ka o esi wee wachi ọdụ ọmụmụ ede ite ọ na-amaghị isi ya. Dibịa asị ya na ha ga-awachi ya na ọkwa na-awachide ya lekwa nke nwa na ibe ya nwanne. Ezinwa Anaedo is telling you that today a lot of families today that have restored, that have done the so-called restoration of ọdụ ọmụmụ, restoration of ogwugwu, restoration of udo, restoration of mmụọ nke a na nke ọzọ in their family. Let me say that about 60-70% of all those mmụọ a na-restore bụ restoration that are not necessary, restoration of deities that were never there in the first place in that family. Ọdụ ọmụmụ was never in your family before. It was never there. Mana duto na dibịa afa agba na-arụghị afa sị gị na ọdụ bie na mmebi ka emebiri ya na a ga-awachi ya na ọ na-awachiri ya nekwe ya na a ga-ebutekwa ọnwụ nekwe ya na aka nkụchasị ya ego ama ndị nke nwa na ụmụ nwaanyị ama nnu dị nke nwa ibe ya nwanne. Kpa bifo ya mana ihe na-eme ehibena a deity, strange deity that was never there. Ebu atana ya na dị ngwụrụ. Ebidesi ọ na-afịọ.
darling. Ebudesi Anafio, I love you. A lot of people today have done a lot of spiritual works that are never necessary, never supported and recommended by their own spirit. But because Nadi Biafra could, spend the millions. Almost some family ya bataziania, okwalos everywhere. Otokasi no bedi biaka bata. Even mo no nwe mo na emedi biaself. Okwalos okunmu ado na bema anu. Eruhozi okwalos na most people's family. Tata eje na afa se no wo do mo wojuwe wo na emebia. Nke wan na aga awashie. Ado no do mo. Ejekwa maka adochakwa ya no ife na ebe na aka na ebe ejekwa na afọ ọzọ asị no nwere ogwugwu ya great grandmother bụ wee si ibe nne ya wee bịa ije di na ya bụ ogwugwu na emebiri na ya eji were wachie befe ya mara ihe na-eme no gba wachie na ogwugwu adọ na ogwugwu adochakwa ife na ebe na aka na ebe aka na ejekwa n'afa ejekwa nnukwu ejekwa anọda dibịa asị uju wee bụrụ na o nwere mmụọ your great grandfather dọlụ o ji wee bụ na-agbapụtaziri ya azụ na-aga adọgharị ya na-aga restore ya na-aga before ya mara ihe na-eme na-adọkwa na dawa ndewekwa a na-ese to see spirits that are not necessary. And the ones he bidoro dowe ịdọbago ịdọ nke anụwa bịa were shi ọnọdụ je kpọta nwanne ya ọsị nwanne bịa mee obere ife ka adọkwa nwanne ya abịakwa ejekwa n'afa asị nekwa nwanne ya nọ na ya adọkwa ya kwere mmụọ ọnụ gasị na-achọ ebe a enyefe ọnọdụ enye befe ma ihe na-eme na-abata na family ofu mkpụrụ dibịa na-adụlọ befe ma ihe na-eme okwu mmụọ adụ na everywhere befe ma ife na-eme eji ozi ya n'afọ na-ada na-ewu dibịa ka ọ na-ịma ha n'otu o nwere otu mmadụ esi wee dọkarịa arụsị na bịa ọ dawa dibịa maka na ọ dibịa ka eji okwu mmụọ kwuru mmụọ wee malụ ọ be dibịa ka ọ ya ịbata ya fụgasịa okwu mmụọ o ji alụ ọrụ maka na okwu mmụọ dibịa dọghasị na bịa na ọnọdụ ka a factory owner gotegasịrị machines o ji were produce ife o ji were alụ ọrụ those machines o megasịrị install ọnya bụ ife mewere a factory owner ebe a na-eproduce ife otu anụ ka ọ dị dibịa the machines dibịa na-eme install o ji alụ ọrụ bụ gịnị alụsị mmụọ gasị ọnya mere na ịbịa na be dibịa no matter how the dibịa package himself at least you must see 2 or more okwu arụsị na bia ịghọtago no matter how like Ezinwa Anaedo I am such a dibia that preaches less cumbersome kind of ordinary practice ejina okwu arụsị dọkasị everywhere. I am a preacher of that, but even at that at least ịbịa na be m now ilu mmụọ dị na be m kịta anụ adịgodo about 8 the 8 ilu mmụọ okay 9 ilu mmụọ dị na be m na bụ 9 ịghọtago mana o nwere some dibịa ya dị too extravagant with arụsị with mmụọ that na ịbịa na befa ị afụcha mmụọ 20 something 30 something and the mmụọ na na-adụ na be mkpa imekwa na-eche na ọ bụ number 1 bụ okwu ana be m nke nna m dọọrọ m nya number 1 number 2 wee bụrụ gịnị ma ndị mmiri ndị otu m their section nya number 2 number 3 wee bụrụ gịnị okwu agwụ nya number 3 number 4 wee bụrụ gịnị
ọdụ ọmụmụ be nna m doro m anya na ọdụ ọmụmụ dị na be nna m maka na mụ last born nna m mana apụtara m ụwa fụ data ọdụ ọmụmụ apụtara m ụwa fụ ya ịghọtago mana emechaziere ụmụnne m mebisia ya o ruo ka m kunitere dị mmụọ wee bido wee na-abịakwute m mgbe o nwere ihe ọ na-adị emewe m mma na otu ọ na-ekwu okwu n'ime m ihe a na-akpọ locution bụ mmụọ ịnọ n'ime mmadụ na-ekwu okwu. That was what that ọdụ ọmụmụ was doing to me oge m na-abata ọdịnala ọfụ ebe 2018-2019 mma na otu ọ na-ekwu okwu n'ime m ọ na-agba m okwu n'ime m naanị m ga na-anụ ya sometime otu o gosi m flash of image ọ sị m na ya anụ ya. Anọ m na Lagos na my shop one day ọ bịakwutekwa m ọ na-ekwukwa ọ sị m na-eji ọjị osisi ọjị welu apụta na be nna m. Oge o zichara m ozi anụnwa m were fon kpọọ my mom mgbe nsị my mom biko o nwekwa ebe ọbụla ha fụrụ ọjị na-epu na be anyị biko fe egbuni ya. My mom wee sị m o ji wee bụrụ na ụnyaahụ ya na o nwere side my brother gbasara aja o ji wee lụfọ ife na-ejere ebe ahụ jee bugha igu dị ebe ahụ wee fụ ọjị osisi ọjị na-epupụta dị o nwere ukwu akụ oyibo kwụ that side and na ọ dị close to that house my brother lụrụ. Nsị my mom ka ihe unu merie ọ sị m na ya agbupụrụ ya maka na ọ hapụ ya ọ nọrọ ebe ahụ buo na ọ ga-eme dị ụlọ affect. Nsị hey nsị ya ọdụ ọmụ na ịkara izi m ozi ya n'oge na ewepụgonụ dị ọjị ọ sị m na eka na-abịakwa ọzọ na eka nọ na data ana na ya ejikwa ọjị ọzọ wee pụta. M wee gwa my mom si ya biko unu fụ sọcha ọjị ọzọ unu egbuni ya ọlụdị o nwego ọjị pụrụ na ana obi ma before m bido nwetawa ozi ya mana my mom oge ọ na because ana obi ma be ma na ihe my mom na-aka ya mgbe ahụ bụ ede and akpụ. So in one of the days my mom na-alụ ọrụ ọfụ dị ọjị gbupụ ya ọ sị na ọjị ama mpụkasị everywhere na be mmadụ like that. Ịghọtago so my mom na-afụta dị ọjị asị na ọba arụsị be faso wee bịa maka na arụsị be my mom fa bụ owuwu ihe o ji agba ama presence ya bụ ọjị osisi ọjị iroko. So my mom na-efil na ọbụ mmụọ so wee bịa so na my mom na-asị na ọ nidiri ide agbakasị na ụmụ ya niile like this n'ọnya mere ya ji wee gbue. So wee gwazie my mom dad and si ya biko ọjị ọzọ fafọrọ fa egbuzina dị ọjị wee mechaa wee ji ikwu ọzọ wee si from that one of my brother ọ dị 2 big pillar kwụ n'irie dị ọjị wee je si na under one of the pillar of the owner wee na-agbani. Emechaa my mom after some weeks or months my mom kpọọ m sị m na ọjị ya nọ na o puwekwana na another location nke anụnwa ozi n'ukwu pillar of the owner ka ọ na-epuzi na the other one ya gburu na ya gburu ya ntụ na ọ dị too close to the house mana kịta anụnwa na o jezi igwu izi onwe na the house na onwe ya wee na-epuzi. Nsị ya biko fe metana ya aka otherwise na ha gbuo nke a kịta o nwee ka another one ọ ya agbapụ o si n'ime palọ of that house wee punye na fa hapịa. Ịghọta nke anụnwa bụ na ọ bụ ede ite m pụtara ụwa fụ mụ na ya na-akọmuniketi kwanụ mgbe ahụ and ka m gwa gị mgbe ọ na otu nsi were bido appease wee data ọdụ ọmụmụ some people bụ dibịa na social media here ga-ama m okwute fa ga-asị m mechie ọnụ na ihe m na-ekwu uwe otule ose fa ga-asị m na ọ bụ alụ na ihe m na-ekwu abụrụ eziokwu. ọnụm otu nsi wee dọdata ọdụ ọmụmụ wee bido appease bịa agba m ọnụ na understanding knowledge internal light of divinity now the healing the human soul needly now the number one healing needly that period that ọdụ ọmụ na-abịakwute m I started happy because ọ na-abịakwute m ọ na-atụrụ m alịrị mụ na-ekwo ụmụnne m ji welu the secret ya wee lụchie ụlọ n'ebe ya nọ bụ before
buchie ụlọ n'ọnya mere ya ji were na-agbado ụlọ okirikiri na-epugasị wite osisi ọjị dị ya ọ na-atọrọ m arịrị. That was the period ọ nọkịta m. O nwere a couple aka m nọ Lagos mgbe ebido bụ ọnụmọdụ dibịa food na mana ana m edewe atịkụl mgbe ana m enye nkụzi online mgbe ahụ agbasara ọrụ ọdịnala na ife mmụọ. So o nwere a couple na-achọ nwa den nke nwoke, the husband wu onye bịa na-edisturb m mgbe ahụ biko that they have been looking for a child, na ha agachaa n'ụlọ ọgwụ mechaa scan mechaa ihe niile na onwe ha. They have been married for years, no issue, no pregnancy at all. Eme wuzie na adịzi ime ọpụwa. The guy wee nyegido nsi a guy na ọrụ ya na ha asị mmadụ ọ na that na mụ na onwe ha ihe mma m nwere ike ime, you know. And mgbe ahụ ebidogo m n'ụwa the teaching that na family ọbụla ọdụ ọmụdụ na wee bụ na-emebiri emebi ya na ha niidere ịkpụ arụ, na ha niidere ime nke a nna nnọọ na ha niidere ime nke a mekwa nke ọzọ apizie dị arụsị dị ọdụ ọmụmụ dọgharịa nye ya anọda ọnọdụ, you know, otu ọdụ before if not nke nwanne. So I was having that mentality that mụa na onwe m ọ bụ na the spirit in charge of fertility, childbearing na be nna m nọ in such situation ọ bụ na edisecrate rie luchie ụlọ n'ebe ọ dị, you know, onweghịzi recognition, nothing that, you know, I was from the teachings in na-enweta then from ndị ọkachamara then I was now saying it that na mụnwa na onwe m ịnọkọta otu anụ asị na ọka mkpewere mmadụ ekpere ka ọ nweta ọmụmụ. We triggered that ọdụ ọmụmụ to revolt against me. That was the mentality I was having then. Na tii before mmemme odo nke a na mụ kwesịgodoro ịkpụgodo alụ yogodo dị ọdụ ọmụmụ mgbaalụ tupu m bido jirizie wee lụwanụ ndị mmadụ ọrụ. That was my mentality then. But oge this guy disturb getalụ m one day na mụ that I should do something, that I should just pray for him and his wife to conceive, that they have the faith that na ọ na mme na ha ga-conceive. Nsi okay, nsi the guy okay, ọ bụ otu a na ya send alụ m ego ka m wee goro materials wee merie dị ekpere. Ego ne ka the guy send mgbe ahụ 12,000 naira. Wee were that 12,000 naira wee jee Agboju market na Lagos. Ebi m Agboju mgbe ahụ wee jee Agboju market wee golo ọkụ. Ọnụ m ife wọkụ ngolo ọkụ, golo nzu nwoke, golo nzu nwaanyị, golo edo, golo ọjị, golo ọkụkọ oke na nne. With 12,000 naira ka m ji ego ihe niile mgbe ahụ ka o doo ya that na n'ụwa mgbe ahụ aga na ọ bụrụ ọzọ kịta. Ngolo oke ọkpa, golo nnekwu. Wee gokọrọ ihe ndị a wee bata na be m inside my room, mepee cotton window m. Wee bikọ dị ọkụ pere mpe, wee were dị ọkụ wit nzu ahụ dị n'ime ya, wit edo ahụ dị n'ime ya wee chiru n'ọwụwa anyanwụ, because the rising of the sun, the east, just mmepe window na-ene east anyanwụ ụtụtụ. Wee were dị ọkụ wee bupụta ya na window m, wee kpọwa ọdụ ọmụmụ be nna m ahụ. That ọdụ ọmụmụ be nna m edisecrate rio luchie ụlọ n'obi yo, mbido kpọwa ya n'iru anyanwụ. Nsị ya biko nya bịa na o nwere ọrụ ọ ga-alụrụ m, ọrụ ọ ga-alụrụ ndị bịakwutere m. Wee kpọbịa kubie mkpọchaa ya debe dị ọkụ n'anị, marị ya nzu, marị ya edo n'ime data ọkụ ahụ, gụọrọ ya ọjị tinyere ya n'ime data ọkụ ahụ, wee were oke na nne ọkụ ahụ wee kpọọ afa that guy na nwunye wee godo fa. Nsị data ọdụ ọmụbe nna m, nsị ya biko n'ihe nchọrọ oke onye ndị a nwa. Wee gbuoro ya oke ọkpa na nnekwu ahụ. Alụrụ m ọrụ anụnwa na the year 2000, around that period anọ COVID ka m lụọ ọrụ a. Bucha dị ọkụkọ, mechaa jesiere ya ite normal otu esi esiri mmụọ ite inside my kitchen. In my room ka m nọ wee mefe ahụ. Wee mechaa ya wee buru data ọkụ ahụ nji wee dọ ya, mburu ya ndebe
doing inside my wardrobe. So ebe ahụ sị ka m na-anọ were aka ọmụ with that ọdụ ọmụmụ be nna m. Cheta na anị mmadụ ka m nọ wee dọ ya o. Onye bụ ife ahụ mgbara na ọ bụrụ na nkọ akụkọ gbasara mụ na ọdụ ọmụmụ be nna m na a lot of dibia will stone me. A lot of dibia ga-asị m mechie ọnụ n'ihe na-ekwu uwe otulu ose na ihe na-ekwu bụ alụ. Ka ka esi wee nọ na anị mmadụ ọdụ ọmụ edi secret ọdụ ọmụ enyi godoro ikpugodala alụ kpochiere ya ọnụ mee nke nwa ṅa ebe a otu a ka m si wee dọ ọdụ ọmụ be nna m. Emesịara m ekpere ọ na getting to 1 month m ji wee mechie ekpere. That man lụrụ dịsị ọrụ wee chat ya wee sị m na nwunye ya misi period ya na o jere ụlọ ọgwụ asị ya na ọ dị ime 1 month. So about 1 month later m lụsịrị data ọrụ a the woman jee ụlọ ọgwụ ewee gba ya na ọ dị ime. 9 months later after ka m lụsịrị data ọrụ a around March of 2021 ka a mụrụ data nwa o wee bụrụ nwa nwoke. Mana mgbe a mụziri nwa ahapụgo m Lagos maka na data ọrụ ahụ so n'ọrụ ikpeazụ m lụrụ tupu m hapụzie Lagos wee natazie obodo. Mgbe ahụ ka agwụ na-apịa m arịka akwụna m, mgbe ahụ ka agwụ na-agbagharị m fim, mgbe ahụ ka ezumezu m na-akpọ m na tawa na-echi ngọfa wee na-apịa m arịka akwụ. So m wee mechaa wee natazie anọzi m na village here wee nwetazie news na the woman na ọmụgo nwa nwoke ka ọ mụrụ. And ka m na-anata from Lagos to obodo a ebu m data ọkụ anyị ji wee dọ data ọdụ ọmụmụ wee nata. Ọkụ ahụ ji wee dọ data ọdụ ọmụmụ a nya awụ dị ọdụ ọmụmụ gbara gị so na iru mmụọ nọ na be m today ọ nọ hie. Ebe ahụ ka m na-anọzi were agodolo ọdụ ọmụmụ be nna m. Cheta o before mee ife anụnwa onweghị alụ mkpụrụ onweghị onunu mkpochiri. Ọkwa maka ndị na-asị ọnụ nọntị na-akpụ arụ kpochie ọnụ nọntị na-eme nke a mee nke ọzọ na onwe ọkwa ife a na-eme na-aga aga. M na-akọrọ gị akụkọ true life stories izi ile gị na-agụ eze gị ọnụ. So data ọdụ ọmụmụ be nna m doro m anya nke abụrụ dị ehie nke abụrụ dị mse nke abụrụ na dibịa afọ asịrị na ọdụ ọmụmụ dị na nke anụnwa bụ ihe m pụtara ụwa afọ. I saw it. Mana most of you that have called dibia today to restore the so-called ọdụ ọmụmụ na be nna gị, there was never ọdụ ọmụmụ there. Mana ị mere ịlụrụ data ọrụ ahụ out of desperation. The ọdụ ọmụmụ nọ here. So it's one of the iru mmụọ ka ngụgoro kịta okwu ana ndị mmiri m agwụ then ọdụ ọmụmụ a ọkwa ị nọ now. Then another one bụrụ iru ndị Ishie na Shim ọ dụkọtara ọnụ ndị Ishie na Shim. That is another iru mmụọ making it 5 ọkwa ya. Ọkọ ya bụ nna akpọrọ na iru mmụọ dị na be m dị 9 ka ọ na-eche na n'ọwa arụsị njere asata from mba ọkwa 5 ka ngụgo na good. The 6th one wee bụrụ anyanwụ na eze enu m nyaw the 6th one. The 7th one wee bụrụ gekwa nke 7th one. The 7th one wee bụrụ okay ogwu be nna m maka adọnata anya na be m ọ nọ na be m ogwu rudun nyaw the 7th mmụọ nọ na be m. Then the 8th one wee bụrụ mmụọ ikwu nne m mkpọnata nyaw the only fallen mmụọ felu mba nọ na be m. Mana even ọ na-efe mba sị ọkwadi ikwu nne m anụnwa mana just at the back of this my house now is the boundary between be nna m na ikwu nne m. Just this at the back of this my fence, you are seeing that fence there, right? You are seeing that fence there. At the back of this fence is ikwu nne m. So ọ bụrụ na ọ na-osi mba ikwu nne m is still here or the same if it all if the woman akwa here. Ị na-aghọta? So ogwu ikwu nne m nyaw the 8th one iru mmụọ na be m. Then the number 90 iru mmụọ na be m wee bụrụ mmụọ Oraifite na-akpọ agbananụ Oraifite. So these 9 mmụọ mkpọrọ gị bụ mmụọ nọ na be m. Mmụọ bụ dibịa o. Mana o nwere some family out of desperation
ha dọkịta na mmụọ na befa mmụọ nọ na befa na-arụ ọnụ 20 something 30 something maka na dibịa afọ asịrị. Not that no nwere any dibịa nọ there, but because na asịrị fa nọ nke a ka ọ ya wee mee ọ dị mma emee ya, nke a nọ nke a ka ọ ya eme ọ dị mma emee, nke a nọ mmụọ ka ọ ya wee adọ ọ dị mma adọ ya, bifo ama ihe na-eme ebe niile awụrụ na sọ arụsị. Calm down. Anaghị eji desperation were eme ife mmụọ. If that ọdọ ọmụbe nna m, it was later on ka m sizie Lagos nata about o ruchara about 2 years nsi Lagos wee nata ka m bịazie mee gịnị wee kpụọ alụ na be m, kpụọ alụ zuzugbe, kpụọ alụ ma alụ nke mụnwa na onwe m metara n'onwe m. Of course ịma agbara m ọnụ na efuru ọrụ dibịa anụ nwa na-alụ ọ na-arụ ya by onye bụ ezigbo mmadụ. Ezinwa Anaedo will be the last. In fact, o nwere ike I will not even be among those kwesịrị ịbụ dibịa today. Maka na nke bụ eziokwu adị m ekwu ezu ọnụ. Nke bụ eziokwu bụ na Ezinwa committed a lot as a Christian. And you mana mgbe ahụ as a Catholic now, I believe na imecha jiri na confession n'aka fada na ife niile na ekiri ego ya. Yes, that was the belief. So you will be committing iniquity with reckless abandon. Onya me Christianity ji wee dị bad. Or the bad. Ọ ga hide gị in ignorance. You will be thriving in ignorance, thinking that Nana is smart. So Ezinwa metala emeta. But yet, ihe niile Ezinwa mekọnyọrọ. Ana m ekpe ekpere chụọrụ ndị mmadụ aja ọ ga 100%, chụọrụ onwe m aja ọ ga 100%. Eziokwu na mgbe ahụ na ego adịchaghị, maka na ọ bụrụ ọsọsọ ego ka eji emejọ the success of spiritual practice or aja. Mana o nwere ihe ọ na-elu ọrụ mmụọ. Yes, mana it was be ka m gwa ọnụ maka ndị na-asụ ọnụ that na unless ma ekpọrọ alụ na ije ọrụ mmiri je chụọ aja na mmiri na ọ ya aga taa kwafuo gị. Who be you dibia wey dey speak this kind language? Before mụnwa bụ chi nọ nso wee kpụọ ife akpọrọ alụ upon all my atrocities, alụgo m ọrụ mmiri and alụrụ m ya. Nke a bụrụ nke akwụkọtara m ndị dibịa ụgwọ ka ha nyere m aka lụọ alụchakwa nonsense, alụchakwa onwere nothing until njiri aka m wee data alụ niile ahụ dị m n'alụ, wee data alụ niile ahụ juru m aka juru m ahụ niile according to ife a na-agwa ọnụ kịta. Aka m aka m ji wee je kpaa aja mmiri n'isi onwe m, nchụcha ya 12 days after ka m chụcha data aja, mmụọ nwe mmiri wee bịakwute m wee confirm ọnụ ya, wee nye m gift o nyere m that day, wee sị m na gift o nyere m n'ụwa ta ụwa m na ọma ngwụnata agwụ. And otu ahụ si wee kwuo that day, otu a ka ọ dị wee rukwe echi. Mmụọ maọbụ mmadụ ọbụla ya agbaghị ya ana etigbuo ya. O nwego ndị ana tigburu on top that promise. Nwekwa ndị aka ya etigbu in near future on top that promise. Ị na-aghọta? And alụrụ m ọrụ a, achụrụ m aja when I have not done ịkpụ alụ. Ọkwa nya ihe a na-ekuziri gị na nya bụ ihe a na-agwa gị na somebody gwara gị that na unless ma akpụrụ alụ na iji wee mee abortion, iji wee ume nke nwa na iji wee na unless ma akpụrụ alụ a na onwe ihe a na-eme na-aga aga, si onye ahụ ya mechie ọnụ. Shut up. Ezinwa na-agbawe okwu from personal experience. No matter what the carry merụ, the most important thing bụ gịnị? Begin to initiate healing in your soul. Initiate healing in your soul. Ka m gwa gị. Ife na-eme na ife mmadụ na-eme ada aga aga. Ọ bụrụ maka na ịdọ ha alụsị. Ọ bụrụ maka na ịdọ ha mmụọ.
amami na-aghọta. The reason o ji wee bụ na your business na-agasa na ịnụta nhọ dị na your marriage is having issues, ọ bụrụ maka na ịdọhọ na restore ha ọdọ ọmụbe nna gị, ọ bụghị maka na ije họs egote ndị mmiri, ọ bụrụ maka na ịdọhọ mmụọ nke a dọọ mmụọ nke ọzọ, dọọ owu dọọ udo dọọ ụlọ asị dọọ ngere dọọ nke a dọọ ọ bụrụ nya merie. The reason o ji wee bụ na ife na-eme dị aga bụ na number 1, spiritual depth, uwe eji eji na mmụọ. Number 2, you are not in line with your destiny. These 2 things, spiritual depth and the destiny, you are not yet aligned with your destiny. Onya me na gene. If you na your business is, you are struggling financially, and in your business everything is struggle. Because of what? Unless you align with your destiny, you will be swimming against the current. Also, kwagi doa losi 100 na begi. You no go see the light. Spiritual depth, you are not offsetting your debt. You know Onya meni hi na mada agaga. Then number 3, nke eto ya buzi again human factor. Your attitude. Your attitude to ihe anyị na-eme si na ọda agaga. Your attitude to marriage. Your personal attitudes. Now the 3rd one. Meron ife na-eme ada agaga. Personal attitude. Especially when ya na-ebe marriage. Je maka marriage every day na-agụ census ndị dibịa. Isi from be dibịa nke anụ apụta ebe anyị na nka. Isi from nke apụta ebe anyị na nka. Ị chọrọ ịchọpụta ife mere na ịnụghọ di. Ị chọrọ ịchọpụta ife mere na marriage ga-ada last. A lady came to my obi ebe anụnwa sometime 2 weeks ago. By looking at this lady, I know that she is in her late 40s. Either late 40s or early 50s. Wesi m Ezinwa no ka m gbaara ya afa. Ka nya malụ ife merụ na ụmụnne ya na ndị nwunye fa ada ekwe ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Nsi ya ụmụnne gị ndị nwoke ọsị m with ndị nwunye fa nọkọtarụ na fa ada ekwe ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Nsi ya nne kelu how come? What do you mean? Fa na-abịa enye gị nsogbu na be di gị. Ọsị m mba na nya anụbeghị di. Nsi oke ịnụbeghị di ka nọ na be nna gị. Ọsị m Nsi ya nne, do you really need dibia gbara gị afa anụ? You don't need dibia afa. Afa agbara onwe ya. Ihe agba n'aka ejiri enyo were enyo ya. Na gị nwa bụ nwaanyị ka ị nọ 18 years, 17 years, 19 years, 20 years, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 to 35. Why did you not marry? In all these years, when you were in your flower age, blossoming, ahụ gị dịka nwaanyị na-ete bene ụmụ nwoke na-flock around you, why did you not marry? O wee bụrụ na n'uchichi a n'abalị a, when you are already late 40s, early 50s, ị ka nọ na be nna gị, ị na-awụ ụmụnne gị isi, ndị nwunye fa nọtalụ nọ na be di fa famigharị ahụ esi na fa emejọ gị. Why did you not marry? Ị nọ na be di gị, ndị nwunye ụmụnne gị bịa na ya emegide gị na be di gị. Ị nọ na be di gị, ụmụnne gị bịa na emegide gị. Why did you not marry? Ọ mmadụ nọketa nnọọ, mmadụ baa n'ọfịa ọkụ ọkpụkpụkpụ ọgbapụta n'ezi ọjụ kele onye na-akọ nọ. You already know what is the issue and you are asking me Ezinwa to gbara gị afa. Ka ihe ọzọ ịchọ ka agbara gị n'afa. Ịma na Ezinwa bụ somebody that I first of all subject every problem to common sense.
before mbido ịwụ afa jụba mmụọ anytime mmebugodo ụzọ werugodo common sense wee analyze godo the problem. So that problem did not pass the common sense test. There's no need of going to afa. Maka that common sense is part of the afa. You see, and the issue is that ị nọ na be nna gị ọnọdụ nwaanyị abụọ be nna ya. Yes, you said that na ị nọ na be di gị nọrọ under your husband na-erube di gị isi mụta ozuzu nwoke mụta ozuzu nwaanyị na be di gị, mana ife iruo na ịchọghị ịnụ di gaa gbara ana na ọlụ onwe gị ebe ọzọ. Ọ bụrụ ịbịa na be nna gị nọrọ ị na-eme expect ka gị na ụmụnne gị na-drag property, landed property ana obi nna gị ka gụ na ụmụnne gị na-drag ya, ụmụnne gị emegharị gị ahụ. And the one thing about nwaanyị na-anụghọ di wee nọrọ na 40, 50, one thing about them is that na ahụ a na-agbakasị kafa fa na-abụ emeta mma. Isi fa good morning, they take it as insult. Efụkwanụ fama na ike na hofe ekene ọ bụrụ insult. Ozu nwa onye ọcha ibu na-aya enu okwu ibutuo ya ebutuo okwu fa na-abụ ozu nwa onye ọcha. Nwaanyị ọbụla na-anụghọ di ahụ anaghị adị ya mma, obi anaghị adị ya mma, iwe na ọnụma na-adị esu ya every now and then. O nwere ihe ọbụla nwanne ya ọbụla mere ga-adị mma ka ọzi nwunye ndị ụmụnne ya. Nwaanyị ọbụla anụghata na that family ọ ga na-ebuso ya agha maka na ọ ga na-efeel na nwaanyị ahụ bịara ịbịa nara ya position ya. So the best thing for you as a woman kabara ka ị nụọ di, mana ife iruo na marriage is not kedu otu ahụ nzi ada asụdatụ nka asụsụ. Marriage is not achievement. Ife iruo na marriage abụla achievement kabalụ fụ n'ime ekiri ego gbala ana gbaala onwe gị ana lụọla onwe gị ụlọ outside of your father's inheritance property. Gbala ana egola ana somewhere else lụọla onwe gị ụlọ dị ebirizie di ya ebe ịchọghị ịnụ di. Mana abịa na-awa ụmụnne gị isi na-awa ndị nwunye ụmụnne gị ị na-awafe isi. Marriage of today. So human factor, the third one, human factor. What is your attitude to that thing ese na ihe ị na-eme na ọ na-aga aga? What is your attitude to it? Ụmụ nwaanyị kịta anụ na-adụrọ ready for marriage. Ifefe adụ ready for it will hook up. Nwoke ya na fa ya emekọ nyefe ego ọ gaala onwe ya iru ọnya ife ụmụ nwaanyị kịta anụ chọrọ. A woman, they are no longer ready to submit to any man. Ọkwa ụwa kịta anụ nwaanyị na-asị na women are God. Nwaanyị ji wee bụla alụsị na nwoke na-efe alụsị na as a man you should be worshiping me as a woman. Ị ga na-efe m ofufe awụ m alụsị. Ị ga na the generation na-asụ nka asụsụ otudo ose na-asụ eri asụsụ lụrụ alụ. Ị na-abịa ka ị na-achọ ka ị mara ife mere n'enubọdị. It is your attitude to marriage. Onye ihe mere n'enubọdị. So ọ bụla mmụọ na-eme gị. So ụzọ ife na-atọ na-eme na ihe mmadụ na-eme adịghị aga. Nke mbụ ụgwọ eji na mmụọ spiritual debt. Nke abụọ not being in alignment with your destiny. Ide eme ihe dị n'akara aka gị. Chọpụtagodo akara aka gị mewe ife dị n'akara aka gị. Number 3, your attitude towards ihe ị na-eme. Ụzọ ife n'ọna ọ bụrụ maka na adọghị ọdọ ọmụmụ be nna gị na ọnya mere ife ị na-eme adịghị aga aga. It can never be. Na me talk am. Ịdọ mmụọ dịkwa iche from appeasing mmụọ. You can appease mmụọ without adọ the mmụọ. Maka na mmụọ nọ n'ala. Agbago m ọnụ several. Oge m bidoro ịgọrọ ọnụ iru mmụọ nọ na be ma kedu mmụọ izi m gọrọ? Ọkwa okwu ana bụ the mmụọ izizi m gọrọ. Ifuru dịsa okwu ana na okwu ana be m here. Ifuru ebe a na nya okwu ana be m. Ifuru okwu ana be m anụwa onweghọ ifuru mmụọ niile ndị ọzọzi. Mmụọ ndị ọzọ niile nọzi na be m anụwa ngosielu ọnụ. Assuming that they are not here. Na ha enwe special altar na bema. I can appease all of them on this my okuana.
o nwere ife ga-eme. Assuming na m abụlọ dibịa that now necessitate na m enwegasị ọdịsi ilu mmụọ dewesi ya na dabem. Assuming that I'm not a dibịa, nwanne ifuru this okwu ana, this one okwu ana, single okwu ana ifuru mmeji ewele appease all the mmụọ niile nọ n'ụwa. Yes. Nchi igburu ndị mmiri m anụ na m chọrọ ime ha sara ka eje m n'okwu a na-akpọ ọfa ebe a gbuo ofe anụ. Ifuru data ọdọ ọmụbe nna m nchọ ichukwu ya igburu ya anụ ya appease ya gaa m n'okwu a na ebe ahụ mee gịnị kpọọ ya gbuoro ya anụ. Ifuru ndị ichie eje m n'okwu a na di ya kpọọ ndị ichie gbuo ofe anụ. Ifuru chi m onye ụwa m eje m n'okwu a na di ya kpọọ ya bụ chi m gbuoro ya anụ di ya. Ifuru ogwugwu be nna m eje m na data okwu a na nọdụ di ya kpọọ ya gbuoro ya anụ. There is no more that I cannot appease on ana. Ịghọtago ihe m na-agwa gị? So that na ịdọghọ mmụọ asị na ka adọọ ya alụ ọrụ ya ụlọ special. Ọ bụla nyaji gị. Ọ bụla nyaji ihe ị na-eme na ọ dị aga. Agwago nge 3 things mee na ihe ị na-eme ada aga. Number 1, ụgwọ iji eji na mmụọ ahụ iji ụgwọ jee kwụọ ya ụgwọ ya. You must not install that mmụọ before kwụọ ya dị ụgwọ. Number 2, kaba alụfụ na ihe ị na-eme dị in line with destiny gị. And number 3, have a positive attitude towards ihe ị na-eme. Nwanne, if you put these 3 things into consideration, o nwere ihe ị na-eme n'ụwa na-ama ndị aga. Na me dey tell you. Ekenekwa m na I have to stop here. Ọ maka ndị nwere uche. Ịma na nkụzi Ezinwa Anaedo mgbe ụfọdụ ana m ya dị ekwu nke ya nkwuo otu ọ dịka ndị mmadụ anyị akpọ ya anyị achọrọ m bịa na be mmawa m ụla. Mana ewe n'iwe ya bịawo na be m bịa tim ife m ya amawo m ụla. Ịbịa ebe a nkịta m atajie ya ụkwụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Asọkwa ngị na m akụwa ọgwụ maka enwe ọm ọgwụ m na-akụ mmadụ. Mana ịbịa na be m ebe ịbịa n'ụsọ m ọgụ nkịta m atajie ya ụkwụ. Ya etinu m ife na ndọ na peji m ka m nọ were ekwu. Ịma ntị m ife. No go beat me. Nwe onye m mkpọrọ afa. Kama na ọ na-ada ewute m na people mee erichi ife inefa na-eme eri gwọtọtịchi onwe fa onye ọ eburuzi onwe bịakwa. Bịa na awa Ezinwa Anaedo isi Ezinwa what should I do? Mgbe m siziri onye ọwa I don't know. Onye a bido fụtawa ya na m dị rude. Ekenekwa m ọnụ so ele na nkwasara aka anyị na-eme every nkwa. Echi bụ nkwa another nkwa day 20th of August. Echi bụ another nkwa day so ele na nkwasara aka. Nkwasara aka goes on every nkwa every for 4 days. Ịghọtago? Chat me on WhatsApp 08032477868 and share this message. Download this message. In 1 month time, Facebook will delete it. Unless me I guys watch it on my YouTube. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary no men and evil.